Guest speakers from prominent medical institutions. Dr. Schubert Ko, Dr. Christian Ang. My supportive colleagues from the Chinese Filipino Business Club, Inc., Dr. Hilda Ong, our discussion facilitator, and our beloved participants from different walks of life. A blessed afternoon to us all. We are indeed very blessed because in today's Senior Health Awareness Seminar, we will be able to gain knowledge and expert advice on 3 important health topics: prostate health, diabetes, and breast cancer. To help you realize how significant this seminar is, do allow me to share some pertinent statistics. 1. Prostate cancer is the 4th most common cancer worldwide. It is the 2nd most common cancer in men. Today, I am very honored to introduce our first resource speaker. But first, let me give you some throwback trivia. We studied in the same school during our elementary and high school days at Po Hian Tiong-o, Samantha Padra Institute in Batangas Street, Jose Abad Santos, Tondo, Manila. He is a consistent first honor student, while yours truly is only in 2nd place. However, there is no rivalry during our time. We both love to study and want to make our mamas proud. We parted ways in college. He took medicine in USC and graduated with high honors. He is a fellow in urologic oncology at the University of Washington School of Medicine in 1997. He is married to Eleanor, a licensed dermatologist, and has a son who is now a lawyer. In 2003, he became the first urologist in the Philippines to perform cryosurgical ablation of the prostate for prostate cancer. And in 2010, he became the first urologist to perform robotic radical prostatectomy for prostate cancer. He is currently the head of Clinical Service Integration Department, Director of Robotic Surgery Center, and Director of Clinical Operations at Chinese General Hospital and Medical Center. Friends, let us welcome on stage our resource speaker and my good friend, Dr. Jason Louis LETRAN, D. Jackson Ihak Pokpi. Hello, yeah. Okay, so the prostate has 3 common problems. No science, proton bunte.第一是 prostatitis, 是前的酸炎。第二是 benign prostatic hyperplasia, 前的酸前大。第三是 prostate cancer, 前的酸癌。No, next slide, please. So 第一個要講嘅是 prostatitis 嘅。No, so next. So prostatitis 有分做 acute prostatitis 是急性嘅前的酸炎。Next, please. 第二是 chronic prostatitis 慢性嘅前的酸炎。Next, please. 第三是叫做 non-bacterial prostatitis， 因為你這個發炎唔是個單有菌啦，這個是無菌嘅 prostatitis 啦，它是正唔是正式發炎，所以 it's non-bacterial。Next, please. So prostatitis 講acute prostatitis, what are the symptoms？ 伊是什麼現象啊？第一 ，chills, flu-like symptoms， 可能有傷風。熱度真高，再是 acute prostatitis 的第一個 symptom。Next, please.
小便有阵会放屁，小便干枯，小便咱是牙烧，no， burning sensation, difficulty in urination, hesitancy 就是咱就是牙干枯开始放尿的啦。And then of course pain or discomfort， 那你小便哦会痛真干枯，那再个是 prostatitis 的现象啦。Next please。Frequent urination， so 暗时直直起来放尿，无偌久就要去放尿，那再个是symptoms also acute prostatitis。And then 你会看到个失禁啦，有阵你看紧紧袂到厕所咧，尿就直去闪出来个，这个哦也是一个 prostatitis 的现象喏。Next please。Then 是 chronic prostatitis， 这个慢性炎个吼。通常你若是急性哦，会有烧烧个吼，慢性是袂烧烧啦，但是哦，伊会 associated with 小可大只痛咯，啊个下身那个 perineum 下身咧痛，改变下咧痛，小便会小可痛。若是男的哦，还射精个哦 ejaculation， 哦 painful ejaculation， 或若是你射精的时阵会痛啲啦。Next please。So 咱要怎啊？比如说，一个白先生来测我的时阵哦，伊若甲我讲说，伊小便咧痛、咧干枯、有烧烧，然后有阵放屁、失禁，哦，因 picture 那样，阮是咧想说，这个差不多是有 prostatitis 啦。不过阮要怎啊来 confirm， 看伊是啥是 prostatitis 还是无？比如说你阮咧验血，看伊的血有烧烧，有较有发炎的现象无 ？WBC 来也悬。那个是一个现象。第二是 urinalysis， 阮咧验小便。If the urinalysis contains WBC, no, maraming infection, maraming pus cells, maraming WBC， 那个也是一个样嘅发炎嘅现象啦。第三，阮咧验 urine culture，urine culture 的意思是培养那个小便噶，所以用 urine kino-culture para itubo kung anong klaseng microorganism nandyan. So, higit ka sa yung 小便的个吼，所以为细菌哦，什么体的细菌哦，咱再知影是用什么 antibiotic 哦来对付迄个问题啦。And 第四哦 prostatic secretion 就是多尻川咧哦，將迄個 prostate 切落去哦，把迄 prostate 嘅汁通流出來個，汁多下來 culture 看有什麼體的菌啦。So prostatic secretion would start with the prostatic massage. Now then we press on the prostate so that the semen would come out, no, and then we can use that for culture. The culture is important, no, because it will help us identify what will be the best antibiotic to use in order to handle the problem of prostatitis. No. Next, please. So, lambit yung nga netidiawa, pilo silang tatsaya, sige pasyente ubuntuwe lo. So, lambit yung nga netidiawa, sige acute prostatitis and chronic prostatitis. Siyempre, di na si Huakyang. So, lambit yung nga netidiawa, so si antibiotic, si Kang Sungso, no? So, lan yung antibiotic na satsi ba yung kun, no, para tang hoy ke prostatitis control. So, we use antibiotics to eradicate the microorganisms responsible for prostatitis. Next, please. Pwede si alpha blocker. No, alpha blocker is a type of medication that relaxes the prostate so that the urine flow would become better. Kasi pagka di nagtsiyang pag namaga, naiipit yung daanan ng ihi eh. So you use an alpha blocker para i-relax, no? Para cái điều cưng cái khoano, cái hộp, những cái小便流出来了。Next, please. Anti-inflammatory agent, no? 这个是消症的药啦， no? 就是说this prostatitis, with prostatitis there will be swelling. So the swelling will cause pain and difficulty in urination. Di na siyang小便的干枯lang ka. So then the chemist is anti-inflammatory agent, no? Para 將佢嘅症會消無去，把佢嘅小便就較進步個。And 第四有陣有咧用我 microwave 啦，所以你知影什麼是 microwave 喎 ？Next slide please. Of course microwave 咱大家知影是你來咧用來咧燒隻愛個嗬。Next please. 但是你個 prostate 咱唔是將 prostate 個入去 microwave 啦，no? Next. So definitely hindi, no? Next slide please. So next please. So microwave is a machine, no? So 你會看到個這個是 machine 個，伊有一個可能 catheter 啦啦。So 一個 catheter
gun nagket chap de sige ng electrode ka no hige electrode tang generate heat no unto no hige catheter cha de ki dio to lai bin ko ho di khwa dio hige unsyo ka so hige energy no e chong hige prostate ka hang hwe syola so it will heat up the prostate no so in essence it kills the bacteria and it also eliminates the microorganisms na nandyan no so hige yung microwave lan lugat ang generate hige unto ka 60 degrees Celsius no so lan sa nga lan un body temperature is only 37 degrees no at 60 degrees no it would be able to eradicate or kill the microorganism and at the same time chong bai yung xiao cheng o hui xiao bo ki la kam si lan utsun na le pa cha tia kun kut tia or joint pains di ba so we use hot packs no so ito rin ang principle no using the hot packs like control hege prostatitis. Next slide please. So sige prostatitis ka ho ya xiong ti le la especially yo si ka xiao ka xiao de le la mga di sa chap he lang ka so in general ni na di sa chap he lang lai che gun no in na le xiao xiao pen le tia pa cha le tia chai usually gun se le xiu acute prostatitis no and di sige prostatitis utsu no si kiao sexually transmitted disease ukwan he lang no but of course no hindi lahat ng prostatitis sexually transmitted disease no kaya why we lang na le che gun no che gun ki gun clinic le why we pai se ka so i che le o di sa me bun to ya kong tang kong sai ke kong at siga bo ti hi lai ki yo malamang sexually transmitted diseases yun no so pwede si se na si se he chi ka kunye go lak chap he naman ape achak no usually chong ye si kyo ban sing yam na chronic prostatitis bakit chronic maaring tema ka siya diyan yaw ki usi di chong sexually transmitted disease ka yaw ge kun no tiao ti prostate lai bin ka so ikaw chige he chi kunye si so no ge kun ko chale hot sok la no so yung chronic prostatitis sometimes can be because of previous sexually transmitted disease no that might have stayed within the prostate so that as time goes by the immune system becomes weaker nag-degenerate or nag-activate no, yung mga organisms na nasa prostate. So sa mga misis na mayroong mga husbands na ganyan, huwag naman nila suspetsahan na ng babae siya. No? It's probably the previous event, no? Not the present event. Ha? So okay ba mga lame? Okay, so so may palusot na kayo, no? But no, just kidding. But so, sige prostatitis lang tage bo kung gawe si chun ka ho. Next, I will talk on one of the most common, no, na kwa lame, the most common problem. Kana siya, inilang se ka ho, dahil kasabi nga ng nani president, no, se healthy living, no, health is wealth, no, so lang tage lang ke yaw ken kong, so tage lang isang wow take wa kakula lang, ting may laksa pe, sabuto lebe siw ki keng lelo. No, chip chaphe yako tagaya yung tagaya ulat no kau chaphe chipa he yako jiga lang tu tio kau chaphe chipa he so with longevity no diseases of the prostate becomes more apparent bakit no because prostate enlargement comes with aging so jiga lang he chi na du kunyo ke prostate to thong chong etiti to diap khilai na so this is benign prostatic hyperplasia or chen de swa chen to asi chen de swa pui to no so 像你说肥多啊，刚好就是大入起来个，所以你会看到那个啲多半是 normal 的 prostate， 啲正邊嘅個 prostate 先係也大入個。So imagine mo na，sige next slide please。kami現象啊，no enlarged prostate， 真濟人我那這裡 clinic 嚟走去測佢，阿伯啊，啲什麼問題啊？我幫到真棒，no，我哋小便幫半等一停咧，no。第三就是你放第二滴，無法當一個大抽出來，哦，而是說你放了真久之後，我當開始放出來，喏。So imagine mo，喏，這個 prostate 個吼，是可能就咱的暗坑啦 ，lababo，喏。So yung lababo, pag barado siya, di ba mahina ang drainage ng kitchen sink, no? So ganito rin ang prostate, para siyang lababo,
No? Pagka nagbabara siya, mahirap lumabas ang urine. No? So, yan yung comparison. Okay? Next, please. And then, kung yung sige dun po, si frequent urination. Pangdiyaw ko sa dikipang, no? Bakit? No? Because, di na pang, no? Pagbarado siya, buhat ang lungsong empty lang. No? Hindi nauubos ang lahat ng urine sa isang ihian. So, kalahati pa lang, so mabilis mapuno. No? So, yung interval ng pag-iihi, kasyong la. Kasi mabilis siyang mapuno kaagad. Inati, chusi, bekipang, unati, chusi, bekipang. No? So, yun yung isa sa mga problem. And of course, urgency. No? Chusi, di nalikip diyo, bekaw cheso, lan sila bekipang sunay. No? If you recall, ang wataw sa mga kaninkang prostatitis, kaya sige BPH, sa buto o sasang na, no? Yung symptoms sila halos magkakaparehas. Remember, no, yung symptoms o umsikotan pang BPH or prostate enlargement, hindi rin siya pang prostatitis lang. So as a doctor, no, going to differentiate sino dito ang mukhang infection, sino dito ang mukhang enlargement of the prostate. So usually, patients enlarging the prostate, ang profile is mga 60 years old and above. No? Although I'm going 60, wala pa akong ganyang problem. No? Not because I'm a urologist, I'm just lucky na maganda yung genetics. No? But yeah, that's one, no? Profile. Di hechi nakakuya lang, kitsedi. Dahil inalit tao ku kang, pangdiyo kang ko, BPH yan, most probably. No? But of course, si kotang anilang na, so isang si siya, di sige bin, sige symptom, si sige pin, no? Hindi naman. Pero usually, the encounter pa lang, we already have a mental picture. Kung sige pasyente si Samite, buntuela lang. No? Next, please. Kung nga sige buntuela, si ya, ko tao sa malika ni Kong loko de, dio, pangboy, diyaw ko. So, di na pangboy, diyaw, utsuno, dio, pititsit, mangyayari dyan, magkakaroon ng urinary retention. No? Urinary retention, sige, dio, saboy, di sulay lang. So parang sa bahay, yung kitchen sink, pag nagbara na ng husto, yung lababo, di ba mag-overflow yung tubig, no? So, or yung toilet, no? Pag nagbara yung flushing, mag-overflow yung fluids. No? So ganito rin ang prostate, okay? And of course, bladder stone, no? Si tao to prostate labin. Bakit? No? Kasi yung urine ng tao, that's your crystals lang. No? Yung crystals, pag clump together, nagiging stone. No? So, yung ibang pasyente, pag bladder stone, no, mostly prostate enlargement yan. And bladder stone, usually nangyayari yan sa mga lalaki. No? Kasi lami o prostata, dun nangyayari yon. No? Kasi yung prostate, nagbabara sa ihi, so yung urine, nag-accumulate, nagiging stone. No? Next, please. So, kung yung diagnose prostate ka, kung yung ultrasound, we do ultrasound to check the size of the prostate gland. Next, please. So, the prostate, next, please. The prostate normally is mga 20 grams to 25 grams, no? But when one ages, no, lumalaki yung prostate. So, yung prostate, dulay do tuwadyap ka. So, di kwa diyo, di siya punya, yung prostate pen tuwadyap lo. Kung pa ultrasound, di kwa diyo ka, yung naka-encircle, yung normal size, tapos nagiging enlargement, no? So this one occurs with the aging process, no? Sige lang hechi na de kui prostate 통증 si ekiban bana to adap kilay lang, no? Next slide, please. So kung yung sige hong hat to gunid ya de prostate to si 통증 ke kyo sa uroflow la, no? So uroflow si chunga ning to si bang makin leo xiaopian la, no? Kasi di na sa di pang dio kin ban, no? Di sige shopping, no? Di kwa dio ko utsige machine, ito ay ke machine le pang dio ko ho, then di kwa dio sa ige dio le pang kadwa ulat la, no? So sige si one way of knowing whether ige shopping barado or hindi. Kasi siyempre uwe lang sa pang dio to ho sa, uwe lang sa pang dio kangko, no? So di kangko di ho sa bo tutu si internationally accepted. No? Ang normal uroflow is 15 ml per second. No? Next. So, di nakuha din na si abnormal ka ho, timban na. O kanan si Juli huwa tsale ka, no? Di na ti highway, 80 kilometers per hour. No? Di ako yung katabi mo, ni huwa ka bande. 80 kilometers per hour lang naman eh. But sa totoo lang, higim, sisang chingkin na. Uwi naman na bayaw huwa tsale, tsao sa tsap. Oh, yakin lo, di, nang pangkin lo.
30 kilometers sobrang mabagal, no? Ito is a way for us to know whether electron si siya si unya Jose si siya si siya buo Jose lang, no? Kasi kung isang patient sabi niya shoppen maganda naman pero yung uroflow is nasa abnormal, alam natin na nando kyamin chayo, alam natin na kailangan i-treat yung problem because the prostate is already giving problem in the urination. Next please. So how do we manage benign prostatic hyperplasia? Maybe 20 years ago, no, di chat ni nyo, halos tagilang prostate si Tioki ko ala, Tioki kao, no? Imagine mo, di ba wala sa malan yung sulay kang lai, so example ka, sulay lababo pagbarado, hindi makadrain, anong ginagawa? Di ba tinatawag tayo ng tubero, no? Tubero para clear up yung nakabara na lababo, di ba? Yung urologist, tawag nila tubero din. No? Pero siyempre, high-class tubero naman kami. Hindi naman kami yung tuberong tinatawag at no? So anyway, so yung tubero, the plumbing job there is yung nakabara na prostate, kinakayod. No? Para yung daanan, maluwag. However, ngayon, may mga medication tayo. No? So the medication can relax the prostate para gumanda yung flow ng ihi. No? Number 2, microwave pa rin, no? Yung sinabi ko kanina, pesa si surgery, chusot, pesi si laser, no? So maraming mga modalities na dun sa uchinchwe, chiga, hongwa to, pang laikay ko, chiga buntwe lang, no? Next please. So medication. So yung medication na ginagamit, no, udang kwan na, no? Kwan si para sa pampaliit ng prostate, and the other one is pamparelax ng prostate. Next, please. So, microwave, kanina, in-explain ko na how microwave works, no? So, you put in the probe, no? Higay probe di katsang dikika, then naka-attach siya sa temperature, and then it will heat up the prostate. Now, with the heating, yung aside from yung microorganism or aside from may bacteria, satkiyo, iiwat ang higay prostate hangsyo, higay kiuswe kina, no? So, yan yung treatment mechanism ng microwave. Okay. So next please. So這個是叫做 transurethral resection， 這個是計靠 prostate 嘅。So 你會看到個，你有這個 instrument 你去內邊嘅，這種嘅 prostate na nakabara，ka這個靠起來啦。So parang na itong tubero, di ba, plumbing job, yung nakabaral sa lababo, yung ginagamit yan to scrape it off, no, para lumuwag yung daanan. No? So dito nga, ang sami kay kaw-kaw kilay. Higit lo, siya po na lo, jipian siya tuwa lo. So di na tuwa lo, siya po siya kaulat lo. No? So sige si hongwa to, parang hongwa siya po, no, kaho, siya po na. No? Next slide please. Tesi si laser lang. No? Laser si sige, chote siya si hongwa ka di kwa tiyo. No? Why prostate lansi kay evaporate na lang, no? Wala nang masyadong dugo, no? Walang hiwa because it just evaporates the prostate tissue, no? So sige si laser lang, no? Ito yung pinaka latest thing, no, sa pag-manage ng prostate. Sige si chote siyansin na yo, tanglay song sige prostate enlargement, tanglay tiyaw sige prostate enlargement lang. So at the end, yung nakabara na prostate, no, you know, parang sinusunog lang, no? Parang naglalaro lang, ano, sa urology, chinchwe-chiga, hongwa to, kasi kwa kila kanan chinchwe-pito, kasi high-tech na tayo. Nagunche ya-chwe-chiga, shenchi-ne-giki, pang laikay kwa chongi buntwe lang, no? So, next please. Tesa silang chwe-tek kaya, prostate cancer, no? Wasyongsin, no, chwe prostate cancer, tao-chana, to, kang tiyo, Philippines, te-diye, chwe-tek, po-tong-e buntwe, loko. So, next please. So, lansyung nga like prostate cancer. Actually, prostate cancer, very early prostate cancer, walang symptom, no? Buhay kamka po hangla. Di na kamka ulit hiyalo, utsay buntoy, usually late na yan. No? So, kaya very early prostate cancer, usually walang ka-symptom yan. Kaya di na kamka ukang ko, late na tayo, no? So, next please. So, pagka, wala na, hetsi kuya lang, golak sapat, sipet saphe lang, pag iya pacha let hiya let seng, no, si kut let hiya
Huwag mo nang iisipin na baka arthritis lang yan, no? Bago natin sabihin arthritis, bago lang siya, sige si kwansat, iyam lang, nandun kay giyambay, baka naman prostate na pala, no? But of course, nan nakakaw sige uwak kita le dia ka prostate cancer asi boa. Nanto yatsa to ki walo ki gyam na. What I mean is we don't have to wait until symptoms appear, but before we manage the prostate problem, because sometimes very early prostate cancer walang symptom, no? Once symptom sets in, it's already late, and that's what we want to avoid. We want to go for early detection of the disease, no? So next, please. So how do we diagnose? Gunso nga like prostate cancer, no? Next. So take history. Pero sa din na kamag-anak, especially lamsiyang la, yung lame lang ko first degree relative. So di sitwa lang, di brother, no? Di uncle, father side uncle. Pag may prostate cancer siya, di ito the prostate cancer chance di palang katwal. No? Kasi sige uitwan siyang na, no? May genetic predisposition. Pwede physical examination. No? Sa physical examination, we do rectal exam. No? So, since lang nakitsego, no, yakabado lang. Kasi, i-cause gulit, samdiki, laibing yamin, katsang ka, no? But sige si Chintiong iyawe, no? Of course, pasyente na bobe, gumboy kyong chong ba? Pesa, ang ginagawa namin is PSA, no? Laboratory test PSA. Actually, I'm sure lang siya, since lang, ukikyang kechong PSA lang. So, pagka PSA, next please. Next please. So, PSA, easily get prostate cancer probability lang. No? Unlike pregnancy test, no? Pregnancy test nila, check loki. Pag positive pregnancy test, buntis ang pasyente. Pag negative, hindi buntis. No? Ang PSA, hindi siya positive, negative. Siya positive, negative lang. It's about probability or konang siyang. So normal PSA supposedly is 0 to 4, no? So pag di na above 4, then that's a possibility na may prostate cancer. So for PSA, between 4 to 10, between C, count up ko ho, nagatok diwa ko nang siya, kasi 15 to 20% possibility. Okay? So pag di PSA na si between 10 to 20, ng possibility naging 20 to 25%. Pagka 20 to 50, more than 30% chance na yan. And pagka greater than 50, 50-50 yan. No? Malamang malaking possibility na may prostate cancer. Okay, so, lang siya, lang pilusin na siya nga, di sapat kung aki PSA ako nyo, huwag naman matakot, hindi naman siguradong cancer pa yan No? But we need to make sure na wala siyang cancer. And how do we make sure na walang cancer? Next, please. So before, 2016, 2017 before 2016, 2017, usually, gunso chong biopsy lang, no? So, I'm sure ulang utya kitsong biopsy. Paano ginagawa yung biopsy nun? Susitsang ultrasound, di katsang yung tsam, di tube prostate. But ang problema nun, target Parang nag-alatsamba ka lang kung mahuli yung cancer hindi. So nowadays, gunbolet chong biopsy lang. Lahat sila would need, next slide please, MRI, no? So, ang ginagawa namin is tinatawag na image-guided, targeted MRI. And the next few minutes, we're going to discuss yung mga new technologies or advances in prostate cancer management. First is how we do biopsy, no? Unlike before, nagun biopsy is blind technique, not sang dikidyam. Targeted lang. So, meron tayong isang target so that we can get accurately yung suspicious area. Then, of course, with regards to treatment, marami na rin tayong advances. Radiation treatment, meron na rin brachytherapy, and of course, the latest is robotic surgery. No? Next, please. So, MRI. No? So, pasyente PSA, let's say 8.9. Okay, so ang chance of cancer, alam natin mga nasa 25%. So usually we request for MRI. So MRI or a caught prostate like siya may suspicious bola. Next slide. So pag depending sa lesion, yung depende sa nakita na bukol sa loob ng prostate, may grade yan, grade 1 to 5, no? Kasi di na-caught si Diyo, di kay hunso lang. Kaya diyo si mukhang itihun ng hun sahun sihun go hun na.
we check hunso possibility of prostate cancer. Next, please. So di na go no cancer possibility 90%, no? Next. Di na si siguro sa buto chita go percent la. Next. Di na sahon sa buto go sa percent ka. Next. So di na it kaw di no wala pang 10%. So patients, for example, PSA 8.9, kung kahit sa MRI, pag sinabi ng MRI, ang score niya 1 or 2, less than 10% chance. So chances are, hindi na natin kailang i-biopsy kasi maliit ang chance na may cancer lang siya. Pero next slide, i-score si 5, definitely, kailan natin siyang i-biopsy. No? Like in this particular patient, no? I-upot siya, upot yung MRI, dun sa taas, no? Ang kanyang score is 5. No? So, kung nga, yung lugar na yan, yung red, yan ang itatarget namin for biopsy. No? Next slide. So, kung nga target, take biopsy, ano? So, kung yung sinteo, kung fusion biopsy, take sinay machine. Ilay yung MRI at pinyo, didikit yan, lole kang, kung hindi ditlet biopsy, so, no? Ultrasound, nagsusuperimpose sa MRI. So, so tayo namin suspicious area, makikita namin, and it will help identify kung itolo sang samdikitang like so tayo. Palan tayo, so no, very accurate ang pagkuha ng samples. Next, please. So, you can see, no, maliit lang yung lesion dito, no, yung kulay dilaw, pero yung red dot sa gitna, no, we were able to exactly hit that small area, no, because this is a targeted biopsy. Okay? Next, please. So yan yung area, no? So, again, yung red line, yan yung line na yung papasok yung karayom. So, we were able to hit that area, no? Next. So, yung area ng suspicion, marami kami nakukuhang samples, no? So, that is where the cancer is, no? Dun, at least, wala tayong mamimiss na cancer. Next slide. So, pwede technology o sikot sa PSMA lang. No? PSMA PET scan ka. Hindi siya ordinary PET scan, no? But PSMA is prostate specific membrane antigen. Sa mga pasyenteng na-diagnose sa may cancer, no? Generally kasi pag na-cancer, hindi naman sa death penalty, no? Said you, prostate cancer, puwasihir lang. No? Kasi prostate cancer, pag na-sadya, curable. No? But we need to know whether the cancer at the time of diagnosis nakakalat na or confined pa. And PSMA PET scan is the best way para ma-check whether the cancer is confined within the prostate or it has spread to other areas. Ano yung mechanism ng PET scan? No? PET scan, lanit siyam sige iolam, no? Dikilam. For prostate, lanit siyam is equal to PSMA or prostate specific membrane antigen. So yung gamot na yan, pag in-inject, tatakbo yan sa katawan. No? Ito di siyan ko lang sa lang. So di siyan ko sa amin so tayo prostate cancer iyam na hige so tayo lang. So that pagdaan niya sa PET scan, yung cancer so tayo mamumula, magkakaroon ng color. No? Next slide. So di cardio sige pasyente. Sa left side ng screen nyo, sige localized prostate cancer. Yung naka-light up, yun lang ang meron. So di nakuha hige to pinge. No? Yung right side pala ninyo, ang daming areas na may color. So, yan ay mga cancers na kumalat na sa bones. So, pag nakakita tayo ng ganyan, na nakuha sige, wala tayong choice. Nanbuhat ang iholo lang. Hindi na siya mapapagaling. So, hanggang control of the cancers tayo. No? Pagka di na yung localized, no? Then kayang-kaya pa siyang pagalingin. No? And a lot of people survive prostate cancer if detected early. Next, please. So how do we treat? Next, by doing radiation, surgery, brachytherapy. No? Next. So di na si prostate radiation, no? Because si kaya hoksya lang, no? Lanang kaya hoksya ka. So the idea in radiation, no, is yung pasyente nakahiga. So para siyang ine-X-ray or para siyang ine-MRI. No? So yung radioactive rays, diretso yan papunta sa prostate area. Next, please. So, anong advantage, no? Di hoksya, si hotu si se, kung di na bo chuso, tatagi lang mabuhay chuso, ti abo, kaya, again,
无手术是一个伊嘅最第水嘅优点啦。Next please. And but ang problema niyan is dito takdit kila. Every day, Monday to Friday, 40 sessions. No? So halos 8 weeks kang araw-araw pupunta ng hospital, Monday to Friday, para magpagamot ng prostate cancer. So a lot of people cannot do that, number one. Number two, hindi lahat ng lugar merong high quality radiation that can deliver the radiation very safely. Kasi di chong itiandiao, iyo uyam na, no? Akala mo walang problema, pero kung mali ang pagkakapasok ng kuryente, no? Masusunog ang surrounding structures. Iya CGU ilo tuwatang lo diyo to utunigi shoki la. Ina shoki yo ipokang ilauhi, no? So it's a radiation no, umsi hon kantan itai chi lang, no? Next please. Hilda Ong 他們也是確定自個我是咧下坡抓射坡，了做個啲嚟咗咧國外個，我也想啲YouTube 啦個，包括啲sa o baka during the COVID time ko, baka di niya so kwa de wala kang COVID eh, 暫時wala ka ang chiwa trip, chiwa chow siya ko, kasi aso lang na kwa de di bi niya binsak na, pwede ko pa di ang tulo sa tulo beta suso ang YouTube eh. So what ko si lucky nga lasai guest nila kam ko gunbo kwa bo kaya ko tiyo eh. As a radio broadcaster ko kun siya attentive la kwa guest le kong siya ko wala take down notes la. So Dr. Jason Letran, so what how sige question ko nalame na tongsyon na kasi le kong sige prostate e buntoy ko tongsyon siya may heji ine kaisi kamkak tiyo boho selo. 什麼都要講 frequent 也上俾去廁所了咗也上廁所了咗家長聽是你走客車禮拜也上我嚟我去過，可是我也上看到一個朋友個，我嚟你講話個慢慢是我哋你食個，是我都約我三排廁所，所以你叫我知啊，那自己邊有未就開始 prostate 咧有問題咯啊。Okay. So, pe ito lang kang si siyempre hinda ko ng si lamela, no? Duwe to bo prostate is. So, ilakit siya di ise di pangdio kang ko si pangdio letya, no? Si bigla o syo sa buhay pangdio sulay. Yun acute prostatitis yan, no? Minsan, so ito acute prostatitis so uwige history na sexually transmitted disease. Okay? Now, of course, as we go older, 40啊50歲到60歲70歲人通常以後種嘅體問題呢個是 chronic prostatitis 還是慢性嘅前列腺炎但是 in addition to chronic prostatitis 佢陣開始是 benign prostatic hyperplasia na kasi di ka 60歲打落 prostate 嘅大入起來落所以你剛可幫到嘅情形有可能是因為 prostate enlargement 啦so pagka malaking prostate iya pangdio yaban pangdio bodo ko ko sabi ki pang si se pang bodio titi wat seso utong skin sa panglikole so so si jiga possibilities la of course tesa ito si prostate cancer usually pasyente bo buntoy lang or kung inaw buntoy man parang enlargement of the prostate lang pero lang na sige gam laboratory o sa kwate iya PSA yakui then yun yung suspect na may prostate cancer then kung tatwa yan like kaisi yan sẽ khâu tộc điều gì bộ tộc điều là tết PSA thế đi xong thì cái MRI thế sao nào khoa được bùn thuế gun xong thì cái biopsy thế si là diệt được positive gun xong thì cái PET scan thằng khoa sẽ khoa thì cái yếu thoa câu sẽ mới số trái then thế go là chỉ sẽ bộ thoa cái bài số trái then gun recommend either surgery radiation or brachytherapy no pag inakalat na gun recommend yung yếu lại cái không chế là they also usually nan na be kwa cái pasyente nan si kwa ye hechi no kwa ye hian xiong no sa lai wa tang properly diagnose cái bun tuệ na cái prostatitis ko din ako inaw prostatitis ko sige si short term lang ba si grabe kia prostatitis actually chin kang ko ilan no kasi di antibiotic lo kiyo tan si di white kun no ya go big le prostate cancer prostate so chai la so i big le he ke so chai ka so di ke yo ko chi adwa choi u chon cha lak le pai ka
等 K 掉的时阵，也嗰是個患嘅啦。kaya meron tinatawag na chronic prostatitis or bansiyang eccentroswayam na. So, hindi laging madaling gamutin ang prostatitis. No? Pag ng prostatitis, PSA, botuto, equinki, kaya ko ti normal range. Generally, prostatitis, di na si acute prostatitis, so PSA, ako'y na. No? Kaya nga, lang pasyente, ipilo sa sige pasyente, tsegun. PSA, goes up, locks up. Di ba, wow, kung pag more than 50, malamang cancer na. Kung ina si prostatitis, chances are, sige infection, tuwala PSA, kuy na. Hindi sa prostate cancer. So usually, na si chong ite, ching when we switch sa antibiotic. Sa antibiotic, diyaw, si tuwa sikan, iya kang lo lang. Ina kang lo layo, then lang sa nga bo tai chi ka. Kung ina si bo kang lo lang, se, ibo siyo lo, bo tia lo, long sang ho se lo. Sinunggedi diyaw ang gam shoten, malinis pa rin, i-PSA ako siya ako nyo, then MRI. Sama doktora di mo, di sama mention na, sige prostatitis ko with your sex, with your sex, di ba? Pero di mo mention na, kunwari ang sige, sex at sige ito imboboy, kasi syempre tayo si maboboy ka imbokong. Well, unfortunately para sa mga babae, no? Di na si chronic prostatitis, pwede dito lang. So, buwatang di alala. Kasi chronic prostatitis, iya din na si immediately, di yung kityo sexually transmitted diseases, no? But yung at sa niya, di brief libing like ko, uchiga ang chi siya secretion, no? Kaya usually si kipak di ola, no? Tansiyon na si bo, yakang ko di alala. So, din sa country din tagay to gyam din country brief. Well, sige si yan na sorry, lang secret what tinggal lao tulay no. So hindi din check Siyempre kasi duwe what yung po to kampi duwe di ba? kang ko kan no. Oo. Do kwai ge kolo. So, doktora, as siyempre di handle, sige, prostate problem, loko. So far, titsun, at stage siya din, so far, kuihe. Di sila kung prostate cancer. Yes, prostate cancer. Siyempre siya din prostate cancer, what di ato si sisap hena, no? Kaya si te siya din na, siyempre si tsay si, well, 當年我做醫生，我就計刮起來㗎。唔過我一陣也能超啦，因為你看40片有毒瘤咯，講但是伊好處是說你刮掉你嘅毒瘤冇咯啊，所以伊 PSA 特別嘅0，伊到時伊我當說 survive 這個 prostate cancer 咯，但是有嘅人是說刮掉刮 prostate cancer 因是你驚兩個問題啦。第一是驚失禁個第二是驚個性無能啦，我是袂徛起來啦，喏。所以你若是失禁阮這個方法度差不多是無問題咯啦 ，especially with the robotic surgery 個。但是若是說個性嘅差不多50-60%個我當保持啦，因為你有個 robot 度，你有我當慢慢啊將個神經線para性嘅我當個保存啦。你若愈少年靠我當保存嘅性啦，你迄錢若較貴當然較艱苦咯。Kasi tama niyo mention na, sige, now best na prostate cancer, minsan mo yung symptoms ko. So, let advise longchong lami, naligyan mo teho, tiyatya, sami ke PSA. Yes, no, so, previously na higyan may sugar, cholesterol, may, di na si takaw go saphe. Di kay yam sa PSA to bodiyaw siya naman no? Asi di na si saphe lai kong, tan si di yung si tua lang, asi yung chinsya tiyo prostate cancer. Ito di as kikay yam sa PSA lola, no? Better early than late, no? Ayaw sa longchong di so, sa ito sige benign prostate enlargement ko, di na kong benign prostate enlargement, way to lead key to prostate cancer. Yes, di na si benign prostatic enlargement, asi chendeswa cheng tua asi chendeswa pui tua ibu pen se tok diu na. Pero hin na ngayon, ukon na isang sitile la. Ini hin na ngayon kasi hezi kuya lang, so uwe buntuwe. So di sige lang, laksab gohe, chitsap he.
伊嘅 prostate 通常是也大粒咯，但是因為 prostate 大粒波，有可能也過有 cancer 啦。pero 唔是因為伊 prostate 大粒波，則去得 cancer 啦，我認得。所以這個男嘅個，因為喺知影開始嘅 prostate 開始有問題咯個，因為你小便你就 observe 伊個伊個料會出去外向吧，咁佢哪裡出來吧，伊家己 observe 有法吧。係啊，迄個是一個方法啦。你會知影那麼呢？另外講是話我一個細漢囡仔，你拼厝遠誒，喏，有陣你放掉也嗰啲寫伊個名咧，喏。所以還是阮男嘅secret 啦，喏，恁女嘅無法當 relate 㗎。男嘅就是安尼啊，伊咧放因為小便拼厝遠啊，就把伊 contest 呢，還是上下較緊張，喏，所以因 contest。嗱，比如說你若感覺說你咧放夜晚，你去看夜戲，夜戲了，你走去廁所咧小便。你邊頭兩三個碗，你也可家己也可放袂了，那個差不多是 prostate enlargement 啦。所以差不多就知影咯。了咗 doktor 有影，di ba sa tabalan no mention na prostate cancer si T4 T4 cancer ko. Pero di ba in din na si prostate cancer among the other cancer, sige what ang tute kuwe. Yeah, aside from prostate, thyroid 就再個我當顧啦，我但是你若顧唔是意思說有當我當無代志啦。可是你講是烏龜腳白兔的故事，講烏龜雖然傻也慢但是你若無去甲查到時伊會比白兔較近到 finish line 啦。所以這個意思就是說，雖然伊是慢的問題咱也是要注意吧，因為你若是說查入咗你甲查咧你就袂為 prostate cancer 行路啊。但是你若是說查入咗你若掠到說，比如說有 prostate cancer，你若80歲、90歲才掠到，那個有可能袂要緊啦，因為有大半伊個自然行，其實伊個 prostate cancer 行啦。但是你若50歲才掠到 prostate cancer，無啥上咯啊。所以你着看伊個血脂，着看伊個 prostate 驗起來個瘤是惡的，還是較中型的。所以你着看伊個開始個 PSA 偌貴。所以總有一個條件咱咧看所以我當知影，即個 cancer 是一個 aggressive 嘅 cancer， 還是 less aggressive 嘅 cancer。所以咧就班咧就講起個 PSA 個，kasi ya siyong ko lang nakikiyamwi ko. Dahil si ko na below 4, di ba mo kwa ito si bo tai chi. Pero pag inauigit ulang likaw ako iutsap kuy. 有嗰一排驗落去，啲兩個日內面變出15、20。通常嗰個是發炎啦，嗰個唔是 cancer 啦。所以你是 D 變成3變成4，安尼慢慢升可能較上則是 cancer 啦。你若先講真緊唔是毒瘤因啦。所以你na bigla唔是毒瘤吧？你若bigla先面掛伊啦，嗰個malamang是發炎來嘅人啦。啲人嗰個話用嘅都係讀去驗伊嘅 cancer 嚟嚟可以嚟擴張下聽。So yung i-chichunan na talaga kung na-sure lo na si yung prostate cancer. Di na si kung potong lang, bokaya, robotic. So loki ito si brachytherapy ba? Inakya surgery. Yeah, actually brachytherapy 唔是屬din啦，係貴din ka ho。但是咱哋採用傳統嘅手術方法，就是 traditional 嘅 open surgery 咯。Then sempre 阮重點有一個pang charity rin, no? Nasisip buting lang talaga. Gunuwa tang kay chong free service naman to charity. Siyempre, ESCT butang siyo private eh, wak sui batan si. Yan kay to chong eh, gun nasi eh, kay chong din lang. Same as salamin. Dr. Jason Letran. Same salamin ko, na yasyong less sex daw ko, kapoy tiyo prostate cancer ba? Yeah. Lame, ay lame ay di ay gua kami gua be kong sa miya siya site oe. Di be kaya kong siya site oe. Asi ko hakun ko oe. Asi din ay tiya oe. Okay, so well, na chao ko hakun ko asi ya ko bo chi ke cheng sha ke ko hakun ko se. Di zui xian gao e ka bu dok liu la, no? 但是有一個 studies 咯，伊個有小可說，唔是先高啦。下降啦，可是 ejaculation 冇တူတူ就看明 sex naman eh, di ba? Kaya hindi excuse, hindi pwede yung Dr. Letran said into ejaculation, so it's a big ito no, hindi pwede. But
ejaculation ang pinag-uusapan nito, na ejaculation. Di na si Chow Wai Ko Kun Kuseo, kailangan ng 21 ejaculation a month, no? Para mas makababa raw ng incidence sa prostate cancer. Pero, igay ako, si Cheng Shak, kunku pala, no? Pero yan ang suggestion. No? So, ang point ko is, di na ayo, chong bui kin na, no? Di na bo ay, bui tutu sa di bo chong,就不会先毒掉啦, no? Kasi, di ko pare, chow gun statistics, agun ni ko abo chin sa pare ut prostate cancer na. Kaso ang sagot, bo tutu tagay pare, bo lechong naman, di ba? Sure, marami pong natutunan ng ating attendees. To all of you here, we encourage you to share kung ano itong natutunan nyo today sa pamilya ninyo, sa mga kaibigan ninyo, sa mga katrabaho po ninyo. Please spread the word.